Good morning, students. Welcome to today's class. Dear students, yesterday we are discussing a lesson about Luther Burbank, the great famous agriculturist and also a great plant gardener. He made so many experiments in gardening. He was a great breeder. Luther Burbank was born on March 7th, 1849, and he was brought up in a farm in the state of Massachusetts. When he was in 21 years old, he started market gardening, and he was successful in selling the high quality vegetables. He grew on his farms. One of his experiments was he planted 29 seeds from an early rose potato, and he produced a new variety of seeds. It became very popular among the local farmers. So like that, after that, he shifted his place because his native place climate was not suitable for his work. So that when he was 26, he moved to state of California, where the weather was mild, soil was rich and varied. So there he continued his experiment. So till that we have discussed in the last class. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರೀಡರ್, ಗಾರ್ಡನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೂಥರ್ ಬುರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, varieties of vegetables that we are seeing. Those are the gift of, those are the contributions of Luther Burbank. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಲೂಥರ್ ಬುರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಚ್ 7, 1849ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನನ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆನಂತರ ತನ್ನ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. 29 ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ವೆದರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ he shifted to California at the age of 26. There he continued his experiments. Okay, till that we have discussed. Let's continue the lesson. Open the textbook, page number 141. Students, I will read the lesson. You will observe my reading and pronunciation. And also I will write the difficult meaning of the difficult words on the blackboard to take down the difficult words. Normally, his experiments were based on 3 basic techniques. First, he would collect different kinds of domestic plants and bring in many foreign varieties of plants. When they were grown under different conditions, they would prove strong, plentiful, or hard or else show other desirable changes or new qualities.
Secondly, he grew many varieties of fruits, flowers and vegetables by changing water, food supply, temperature, light or space. Other variations were achieved by crossing plants, which had very dissimilar qualities. After the production of many varieties, Burbank came to the final step. That was, he could recognize and select the plants which showed desirable changes. He could also choose them for further experiments. His unending patience was tested all the time. At the end of his successful attempt to produce a white blackberry, he called it the paradox. He set fire to all the rejected seedlings. That pine was 12 feet high, 14 feet wide, 22 feet long, and had contained 65,000 2 or 3 years old berry bushes. How many had he decided to keep for further study? Just less than 2 dozen. Throughout his efforts to force nature to obey his orders, Luther Burbank found out ways to increase the efficiency of experimentation. An acre on his farm yielded several thousand different varieties of fruits. This wonderful achievement was made possible by grafting many twigs on a single tree. In this manner, he was able to grow, for example, 526 different types of apples on the same tree. It was possible for him not only to save space but also to speed up his experiments. Instead of waiting for 50 years for a tree to give fruits, he would drop a twig from a young plant to a fruit-bearing tree and get fruits in just 2 or 3 years. Burbank carried out more than 10,000 separate experiments with 600 different kinds of plants. To give a complete list of his achievements is impossible, but some of his world-famous products deserve mention. He developed an improved cherry, a thornless blackberry, a cactus without thorn that is largely used as food for livestock, and a peach tree that can withstand freezing weather. He delighted flower lovers with 73 new flowers, including the Shasta Daisy and a rose that bears his name. Naturally, many of his efforts ended in failure. At one time, he crossed a tomato with a potato. Though a vegetable was produced, it had no commercial value. But his devotion was so deep and strong that nothing could disappoint him. In the present times, miracles are happening in steel mills, automobile factories, and markets of commerce and industry. Burbank worked with the simple elements of nature to produce effects that were as remarkable as shiny cars, bridges, tunnels, and singing wines. Okay, I will explain it. So, how Luther Burbank conduct his experiments? That has been explained in these paragraphs. Normally, his experiments were based on 3 basic techniques. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ his experiments were ಅವನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು based on 3 basic techniques. ಮೂಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರ್ತಾ ಇತ್ತು.
So his experiments were based on three basic techniques. What are they? The first one is he would collect different kinds of domestic plants. So the first step of his experiment is he would collect different types of domestic plants. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And bring in many foreign varieties of plants. So he collected different kinds of domestic plants and also he collect different varieties of plants from foreign countries. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. When they were grown under different conditions. So those plants were grown in different conditions. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. Different conditions, they would prove strong, plentiful or hard orange. So those plants, they should prove they were strong, plentiful and hard. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Show other desirable changes or new qualities. They have to show, those plants have to show some desirable or new qualities. Here some difficult words are there. Plentiful means Plentiful. Plentiful means abundant, sufficient, 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 quantity, 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 or number. So the plants has to show sufficient or new qualities or desirable qualities. RD means HARDY. RD means tough. TOUGH. Variety means VARIETY. Variety means different plants of spices. Different plants of spices. SPECIES. Now here. So the first step is that Luther Burbank collect the plants from different countries, and he also collect the plants, various domestic plants, and those plants have to grow in different conditions, and they have to show the desirable qualities. So what is the second step then? Secondly, he grew many varieties of fruits, flowers and vegetables by changing water, food supply, temperature, light and space. So secondly, Luther Burbank grew many varieties of fruits, flowers and vegetables. Luther Burbank ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು? By changing water, food
food supply, temperature, light and space. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಉಷ್ಣತೆ, ಬೆಳಕು ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ flowers. Other variations were achieved by crossing plants. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಅವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, similar, dissimilar. So what is the third steps then? After the production of many varieties, so after producing many varieties of fruits, many varieties of flowers, many varieties of vegetables, what he do? Burbank come to a final step. ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. That was he could recognize and select the plants. He could recognize. After the two steps over, he could recognize. ಆಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. And select the plants. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Which showed desirable changes. So, which are the plants showed desirable qualities? Luther Burbank recognized them and select those plants for his further experiments. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಾನು ಬಯಸಿದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. He could also choose them for further experiments. ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. His unending patience was tested all the time. So, for this work, he needs lot of patience. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. At the end of his successful attempt to produce a white blackberry, so at the end of his successful attempt to produce a white blackberry, ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸು. ಸೊ at the end of successful attempt in producing white blackberry, what he did? He called that white blackberry as paradox. ಆ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯನ್ನು ಇವರು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. He set fire to all the rejected seeds. So the seeds which were rejected, he set fire to the seedlings. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಒಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಉಳಿದಂತಹ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗೆ, ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಪೈಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಶಿ, PIL. Pile was that 12 feet high. So that pile was the seeds, the pile of the seeds, rejected seeds was 12 feet high. 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇತ್ತು. 14 feet wide. 14 ಅಡಿ ಅಗಲವಾಗಿತ್ತು. 22 feet long. 22 ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. And had contained 65,000 2 or 3 year old berry bushes. ಅವು 65,000 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. How many he had decided to keep for further study? So in that time, how many seeds he has selected for his further study? ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಬೀಜಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ
just less than 2 dozen. 2 ಡಜನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, less than 24. Throughout his effort to force nature to obey his orders. So, nobody controls the nature, but Luther Burbank succeeded in his attempt. He controlled the nature and he also made the nature to obey his orders. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೂಥರ್ ಬುರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಿಸರ್ಗವನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. Luther Burbank found out ways to increase the efficiency of experimentation. So, in every experiment, he increases his efficiency in experiment. ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತರು. And occur here some efficiency means. Shall I write this? Efficiency means EFFICI ENCY. Efficiency means the quality of being capable. The quality of being capable. Capable. So here Luther Burbank he increases his efficiency in experimentation and occur on his farm yielded several thousand different varieties of fruit. So in an acre of his farm, ಅವನ 1 ಎಕರೆಯಾದಂತಹ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ yielded several thousand different varieties of fruits. ಸಾವಿರಾರು ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ. Is it possible for us? No. Only it is possible for Luther Burbank only. ತನ್ನ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ. This wonderful achievement was made possible by grafting many twigs on a single tree. How he achieved that? ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಬೈ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟ್ವಿಗ್ಸ್, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೀ. ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೀ. ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್, GRAFT. Graft means take a piece of living material. Take a piece of living material. Living material. From one plant and grow it plant and grow it plant or animal. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ, ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ಒಂದು ಅರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. In this manner, he was able to grow, for example,
526 different types of apples on the same tree. So this Burbank, he has grown 526 different types of apples in a single tree. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 526 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೇವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. Instead of waiting for 15 years for a tree to give fruits, so naturally one tree will give fruits after 15 years. So 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯೋದು ಬದಲು he would graft a twig from a young plant to a fruit bearing tree. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಎಳೆಯ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಅರೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಗೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 or 3 years. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೇವಲ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ದೊರೀತಾ ಇತ್ತು. Burbank carried out more than 10,000 separate experiments with 600 different kinds of plants. So Burbank carried out more than 10,000 experiments with 6 different kinds of plants. Burbank ಅವರು 10,000 ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 600 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು. To give a complete list of his achievements is impossible. ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. To give complete list of his achievements is impossible. Possible, the opposite word, impossible. But some of his world famous products deserve mention. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. He developed an improved cherry. ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೆರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಎ ಥ್ರೋನ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ, ಬೀಜಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಕ್ಟಸ್ ವಿತೌಟ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್, ಮುಳ್ಳುಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅದನ್ನು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನಾವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಪೀಚ್ ಟ್ರೀ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆದರ್, ಒಂದು ಪೀಚ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. ಅದು ವೆದರನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. He delighted flower lovers with 73 new flowers. So Burbank delighted the lovers of the flowers with 73 new types of flowers. 73 ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಹೂವಿನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅವರು ಪುಳಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶಾಸ್ತಾ, ಡೈಸಿ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ that bears his name. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಡೈಸಿ, ರೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Naturally, many of his efforts ended with failure. So all his experiments are not success. Naturally, it will fail. But at one time, he crossed a tomato with potato. ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡವನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Though a vegetable was produced, ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೋಷನ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆ, ಡಿವೋಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಡೀಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ತುಂಬ ಆಳವಾದಂತಹ, ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೋಷನ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತು, ಅವರು ವಿಚಲಿತರಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಮ್, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್
miracles are happening in steel mills, automobile factories, and markets of commerce and industry. Nowadays, we are seeing miracles only in mills, steel mills, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್, ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬುರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವರ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಟು ಶೈನಿ ಕಾರ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಟುನೆಲ್ಸ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್. ಈ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರೀಡರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್, ಗ್ರೇಟ್ gardener Luther Burbank. Take the homework for today's class. Homework. Well, mention the name of the new variety of potato plants grown by Burbank. Second question. What is grafting? So these are the two questions I am giving you for today's homework. I hope you have all enjoyed the lesson well and understand the lesson well. If you have any doubts, you please send it in WhatsApp group. Okay, thank you very much.